angry villagers to a hidden place, while other suspects were found slaughtering goats. Police arrived and rescued one suspect who was attacked by the angry villagers, while others tried to escape. Take a look. Asubuhi walionekana wakienda wakiwa wangapi? Watatu. Tumekuwa na hiyo kero wakiiba mbuzi kutwa jioni na asubuhi usiku na mchana. Asubuhi wanaume waliona wakipita na pikipiki kwenda kuiba mahali wanaibanga. Unajua wakiiba sana place wanageuza upande, wanaenda hiyo upande mwingine. Sasa asubuhi alionekana ikawa masimu zimepigwa connector mpaka wakashikwa. Sasa hivi tumeingia nyumba kama ngapi? Tatu. Ukiona unaona mpaka ikengele. Asubuhi usiku ilishika mbuzi ngapi? Hiyo unajua kidogo. Ule hawa wajinga naibanga mbuzi usiku na mchana. Mbuzi yangu 4, mbuzi yangu 6 pole imeibanga na hajapata hata moja. Na anakuta tu mahali tu anakupeleka. Mungu amesaidia sisi leo tu ameona tu mahali anachinja na mahali anakupeleka. Kwa hivyo sisi amehangaika sana. Na si yetu tu peke yake. Ya jirani mzima. Area wote. Hakuna mtu ruhusa hapo na mbuzi. Kukuta mtu uko na mbuzi 5 anachukua yote. Kwa hivyo tu hiyo kitu imechoka sana na serikali isaidie. Na mlipata saa ngapi moja? Nimepata moja saa 4. Now to a different story, a Form 3 student who died at Katoloni Secondary School succumbed to acute pneumonia, a post-mortem examination has revealed. The post-mortem was conducted at Montezuma Mona Lisa Mortuary in the presence of the family and officers from the Directorate of Criminal Investigation, DCI, that Nduku had been suffering from severe lung infection that had weakened her sometimes. The death of Consolata Nduku has sparked concerns and grief, with questions raised over how her illness was handled. Na daktari alijaribu akatuelezea kwamba ni pneumonia. Ilikuwa imeingia kwa lungs na vitu vingi zikaonekana hizo. Hakuna kitu kingine inaonekana. Sisi tunasema pole sana kwa familia, sababu hiyo ni janga imewapata bila kukusudia. Walikuwa na matumaini na huyo mtoto. Ni kama alikuwa mgonjwa for some days. Kwa hivyo hatuwezi sema mbele ya hapo. Kuna wale wanaweza jibu maswali kama haya. Kile ningeomba mtoto akionekana ako na shida ya kimwili apeane kwa mzazi. Now, elsewhere, Deputy President Professor Kithure Kindiki today visited Mbere South area with the main objective inspection of the construction of Gachoka Road towards Gachuriri in Embu County. While at the area, Kindiki explained that the government has paid the debt of all contractors involved in the construction of the road. Kindiki also promised that the government is ready to complete the construction of over 6,000 kilometers of road. During the visit, Embu Governor Cecil Mbarire, Senator Alexander Mundigi, Mbere South Member of Parliament Nebat Muriuki, among other leaders who were present. Take a look. Barabara zetu zote tumezifufua. Tumelipa madeni ya contractors wale walikuwa wametoka site. Ikiwemo hii barabara yetu. Unajua hii barabara yetu ilikuwa imetoka huko sehemu ya Kanywambora ikafika mpaka Siakago. Lakini hiyo barabara bado haikuwa inaisha. Ilikwama kwa sababu ya matatizo ya pesa. Lakini sasa tumetafuta pesa. Tumelipa contractors wote madeni ambayo tumekuwa nayo bilioni 177. 177 billion contractor debts have been paid in full, and every contractor now in Kenya is back on site. Right now we have 6,000 kilometers of tarmac across Kenya. Na hii barabara yetu ikiwa moja za zile barabara
ambazo contractor amerudi. Na sasa contractor hawatatoka tena, hawatatoroka tena, tutawalipa. We will pay their debts as they fall due. We will pay them timelessly because we have enough money to complete all the 6,000 kilometers of toll road across Kenya. We even have money to start new roads across Kenya. Niseme nisiseme? Niseme nisiseme? Niseme nisiseme? Ni fire si fire? Ni noma si noma? Now let's look to matters of politics, where Kericho Senator Aaron Cheriot has attacked DCP party leader Rigathi Gachagua following his visit to Bomet County, saying that Gachagua cannot claim to speak on behalf of the Kalenjin community while he opposed the appointment of Kalenjin leaders when he was serving as deputy president. Cheriot, who has slammed Gachagua for being a controversial leader with no intentions to unite the people of Kenya, rather than misleading and causing provocations in the country. Listen up. Today, evaluation is ongoing for 3,000 affordable houses ambayo itajengwa katika kaunti hii yetu ya Kericho hapa katika Chelimo. Tunajua maneno ya barabara na mipango yetu yote vile tulikubaliana naye. Ile kitu sisi hatutaki ni mabroka ambayo wanataka kujitokeza. Nimemsikia mwingine ambaye tulifukuza kazi kule Senate, ati leo hapo pale Bomet anajifanya vile yeye anajua kutetea watu wetu. Wewe, waja nikwambie wewe wa Munyoro, hata tukikosa watu wa kututetea afadhali tukae bila, lakini wewe hakuna mtu unaweza tetea. Wewe tunajua tabia yako. You are a tribal and an evil man that can never defend anybody's interest. So stop pretending as if you want to remind the president of the things that he promised us. We know what was promised. We know what has been done. We know what is pending. We know when it will be done. Stop pretending as if you can speak on our behalf. Nobody has appointed you kujifanya ati vile wewe unajua kutetea. Wewe unatetea nani na tunakujua? Mchana na usiku umekuwa ukizungumza maneno mabaya. Kwanza kuhusu jamii yetu. Kila wakati ukisimama unasema William Ruto sijui amepanga Kalenjins wafanye nini na nini. Leo unageuka unajifanya mtetezi wetu. Kwenda huko na hiyo tumbo yako kubwa wewe. Now, still on matters of politics, the united opposition leaders led by Jubilee Party leader Dr. Fred Matiang'i, Wiper Party leader Kalonzo Musyoka, the PK Party leader Eugene Wamalwa have condemned the national government for allegedly using hired goons to disrupt a public rally in Kisii town on Monday. Addressing the media in Kisii town earlier today, they accused Interior Cabinet Secretary Kipchumba Murkomen of allegedly instructing the police officers to interfere and frustrate their public gatherings across the country. The leaders have also vowed to press on with their countrywide engagement, saying they will continue rallying Kenyans to oppose the government of President William Ruto. In Nakuru, the police are under a lot of pressure from CS Murkomen to work with the goons to disrupt our meetings on Friday and Saturday. And the police are saying no. I want to tell Murkomen and William Ruto, you don't have enough ammunition to kill 50 million Kenyans. I want to tell William Ruto, you came to power through a popular vote. Somehow along the line you seem to have changed your mind that you can get back to power through guns, bullets, tear gas and goons. It has never worked anywhere, not just in Africa but in the world. The more you disrupt our meetings, the more you kill people, the more you beat elected leaders, the more popular the movement becomes. And I don't know, William Ruto seems to have forgotten. When he was attacked at a church in Keno in early 2022, his politics took a different turn. And the people decided to elect him as president because they didn't want attacks in a house of worship. But after getting to State House, he seems to that police action cannot sort out politics. So we want to say, Murkomen, please let the police do their work. With him a church in Othaya, instead and take out this propaganda, it will not help us. But as Honorable Peter Munya has said, if the police refuse to protect wananchi, the country can easily slide into anarchy because people will... Mambo ya Kasongo ni kufinish, lakini nasikia amesema
eti atakuja atafute vijana wa Kegeuge hapa, vijana wa Nyamira, vijana wa Kisii. Ati yako anawaletea kitu inaitwa nyota. Hiyo pesa ya nyota sio ya Ruto bwana. Hiyo ni pesa ya Benki Kuu ya Dunia, sawa sawa? Sasa msikubali akuja hapa wachanganye na pesa ya nyota. Lakini jana nimeona Kisii wameamua ni one term. Kegeuge na wauliza hapa, ninyi ni one? Hapa ni one term. Hata alete nyota, hata alete jua, hata alete mwezi, ni mbaya. Now let's switch gears to a different kind-hearted story where the people living with disabilities from Malava constituency in Kakamega County have complained allegations of being excluded by leaders, especially after they participate in the leaders' campaigns. Normally, they are forgotten and they are not allocated to specific projects. Joy Gatwiri reports. Speaking in Webuye town after lunch was prepared by journalist John Wanyama, the people living with disabilities led by their chairman John Shayo have said politicians only involve them during campaigns, but they do not fulfill their promises after the election. Na tunataka kuhimiza walemavu wenzetu tujiunge pamoja. Walemavu tuko Malaba zaidi ya 4,000. Tukuje tujiunge pamoja, tukue na sako yetu. Hiyo story next imejirudia. Hata tukiomba mtu akikuletea kitu, lakini tukue na sako yetu ambayo itatusaidia kuendelea maendeleo yetu mbele. Wabunge wengi wa Malaba wametusahau maneno mengi ya walemavu. Ukienda kumwambia maneno ya walemavu anasema wewe utangojea. Sasa hizi tunataka tugue na sauti moja. Tutembee pamoja ndio tusaidiane kama walemavu. Walemavu tuko na watoto ambao wako kwa shuleni. Walemavu tuko na vitu ambazo zinatakana tuanze kutembelea. Tukuje pamoja so that tuangalie mahitaji gani wewe uko nayo. Mmoja wetu aangalie mahitaji gani yenye yako nayo. Tuko na wamama wenye wanaongojea watoto walemavu. Wakuja pamoja na sisi tutembee pamoja ili tuangalie au walemavu watasaidiwaje. Kwenda kwa shule, kwenda kwa matibabu, kwenda kwa shughuli zote. Tangu zamani tumesaulika sana, lakini mheshimiwa ameona atutembelee leo, nimefurahi sana. Mimi mwenyewe ni mlemavu, lakini kuna wenye wanatudharau sana. The people living with disabilities have appreciated the projects that the journalist has been supporting in his efforts to benefit the society, advising other leaders to learn from the example. Mimi nimeshukuru sana mkubwa wetu Bwana John Wanyama kwa vitendo yanafanya. Kweli kiongozi ni kwa vitendo, si kwa mdomo, na ninashukuru mazu kesi kitamba because kuna watoto wenye ni walemavu amewalda lipia skulu. Mjua ni eri usaidia mtu akiwa hai, usingoje mtu amekufa ndo utakuja kwa matanga kumsaidia. Kuna viongozi au wetu wa Kenya, ukiwa na mhitaji ama ukiwa uko mgonjwa, ukimpigia skimu utamuona, but akisikia den isa mkufa, hapo ndo anakuja na 1,100 ili kudanganya uta matanga. The journalist John Wanyama has explained that he has taken a step to remember the people living with disabilities because for a long time they have been forgotten, advising those who have the capacity to join him in ensuring that the people living with disabilities have health insurance and their identification so that they can receive the assistance they deserve from the national government and non-governmental organization. Kwa miaka mingi watu ambao wanaishi na ulemavu hawajaweza kujisajili kwa sako yoyote. Kuanzia leo tumelipa pesa ambayo sasa wataenda kujisajili sako ambayo wataanza kuhakikisha kwamba wanachanga pesa yao na kuanza miradi ambayo itawasaidia walemavu. Walemavu hawa nimekutana nao kwa siku ya leo kwa sababu mara nyingi wao huwa wamesahaulika katika jamii. Lakini tumesema tuanze safari ya walemavu wasio wanakaa barabarani, wasio wanakaa kule mjini kuombaomba, kwa sababu wao sio walemavu kiakili, wao ni walemavu tu kwa viungo sehemu chache za mwili. Lakini wakati huu
walemavu hawataachwa nyuma tena. Tumesema walemavu hawataenda kuomba tena, lakini tutawapa mawazo na wale wafadhili ambao watakuja ili waweze kujisimamia wenyewe, waweze kutembea na waweze kufanya biashara yao. Joy Gatweri reporting for TPM TV. And indeed, a very good-hearted and a kind-hearted journalist, John Wanyama. Thank you, Joy Gatwiri, for that report. Elsewhere, let's take a look to a different story where the Railway Corporation is planning to provide compensation to communities affected during the railway construction project where their pieces of land were destroyed. At a meeting held to resolve land issues so that affected families can receive proper compensation, the main issue include developing the capacity of regions through fisheries, sugar production, rice farming, and border trade. The governor and the president are urged to prioritize the resolving of land issues and ensure appropriate compensation in the project to complete the plan by August 2027. Take a look. Tell your supporters that this is what needs to be done, and let the governor and Philip clear the area, because we need the Kenya Railway. So those are the land issues that we face a lot of problems when we go to. So for those few remarks, as I stand here, I've seen our CC for lands. Of course, we know the potential we have in this region, which will be improved. Just to mention the fishery industry, the sugar production, rice farming, horticulture, and the cross-border trade. On top of that, we are also going to gain a lot in terms of the regional integration and the continental trade, because the SGR is going to link Kisumu with the world and enhance Kenya's access to Ugandan markets, strengthen our position as a regional logistic hub, provide alternative trade routes, and particularly from Nairobi, and promote economic interdependence. I know many of who have spoken before me have spoken about giving our young people jobs. I also want to support our leaders, that jobs that can be done by our young people, which specifically may not need a lot of skill, should be given to our local youth, because we have a serious problem of unemployment in this area. But I know Mr. Mainga has done this before, and we are not going to see importation of people from other regions to come and do jobs that our people can be able to do. And the role of political goodwill is very crucial here, because I know we have issues of securing financing, land acquisition, because this is where we always have a problem. We have such kind of projects. I have been in this before. And I want to ask our leaders present here, those who live with our people. Many times, even after identification of facts has been done, we see people coming to the corridors claiming that they used to live here, blah, blah, blah. And that is. On that note, we wind up on TPM Spotlight at 9 p.m. Very much thanks to our viewer for always tuning in, and also without forgetting the behind the camera crew. Much thanks for making sure that this particular comes to a success. Very thanks. See you tomorrow, same time, same place at 9 p.m. My name is Colin Simito. Have a good night. Bye-bye for now.